retour du Parlement. Je suis vraiment contente d'être de retour avec vous aujourd'hui. Good morning and welcome back to Parliament. I hope everybody had a nice summer. I'm really delighted to be with you again today. I'm looking forward to what I think will be a very exciting parliamentary session. We have some important legislation to debate this week, starting today with Lost Canadians. We'll be debating the military justice reform legislation, as well as continuing the debate when it comes to ports and rails. Aujourd'hui, on va commencer notre session avec l'importante législation sur les Canadiens perdus. On va débattre aussi la législation sur la réforme de justice militaire et aussi sur les ports et les rails ici au Canada. We have a lot of important legislation in the House of Commons, before the House of Commons for Canadians. And I look forward to working with any and all parties in the House to advance this agenda for Canadians. And I know that the end of the Supply and Confidence Agreement makes things a bit different, but really all it does is returns us to a normal minority parliament, and that means that we will work case by case, legislation by legislation, with whichever party wants to work with us. I have already been in touch with all of the House leaders in the opposition parties, and my job now is to make Parliament work for Canadians. Je sais que le fin de l'agrément entre l'NPD et les libérales va changer les choses, mais ce que ça fait, c'est que ça retourne le Parlement à une minoritaire normale. J'ai déjà parlé avec tous les leaders d'opposition et on va travailler ensemble cas par cas, projet de loi par projet de loi, pour avancer les choses importantes pour les Canadiens. But what I want to talk about today is the fact that what I heard yesterday from Mr. Poilievre was so over the top, so irresponsible, so immature, and something that only a fraudster would do. When he is focused on having an election on the carbon price, what he's trying to do is distract Canadians from his real agenda. When he talks about the fact that, he cares about how Canadians are feeling in difficult economic times, what plan does he put forward? When it comes to our seniors, the only thing that we've heard is that he wants to raise the age of retirement, cut pensions, and remove their access to dental care. When it comes to families who are struggling, what are his plans? Get rid of affordable childcare and scrap the school food program? When it comes to making sure that Canadians have access to good quality information in a time of incredible disinformation, what does he propose to do? Defund the CBC. And all of you as journalists can have experienced firsthand how he treats people who try to ask him tough questions, who try to have him face the scrutiny of what he puts forward. And how does he react? As a bully, as someone who will not stand to scrutiny, who will not respond respectfully, not just to you as journalists, but on the questions you're asking on behalf of Canadians, because your job is to get that information to Canadians. And there's a reason why he doesn't want Canadians to know what his true agenda is. And it's because he knows that they won't like it if they find out. And so what we are here today as Liberals in this House going to do, and what we're going to be doing moving forward, is to make sure that we stand up every single day for Canadians, that we push back on his bullying tactics, that we push back on his irresponsible and immature antics in this place. We have an important role to do as parliamentarians, and that is to work hard for Canadians, to continue to advance our country and the future for Canadians. Mais ce qui fait M. Poilievre, c'est vraiment quelque chose qui seulement fait une bully. Quelqu'un qui est pas commis à être un leader responsable. C'est quoi ses plans? C'est pourquoi il veut seulement avoir une élection qui discute le prix sur la pollution? Parce qu'il ne veut pas que les Canadiens savent c'est quoi son agenda réel. Quand il parle des Canadiens et comment c'est une temps difficile économique, c'est quoi ses plans? Pour les aînés, c'est de couper leur pension, c'est de lever l'âge de pension, c'est de couper leur accès aux soins dentaires. Pour les familles, qu'est-ce qu'il dit? De couper l'accès aux garderies, de couper le programme national de repas scolaires.
Et dans un moment où la désinformation est partout dans ce pays, partout dans ce monde, au lieu de répondre à des questions légitimes des journalistes, que c'est son travail de faire des questions posées par des Canadiens pour informer les Canadiens, qu'est-ce qu'il fait aux journalistes? Il les attaque. Ce n'est pas quelque chose qui fait un leader responsable et ce n'est pas le moment de jouer avec les vies des Canadiens et de jouer avec le futur de notre pays. And when it comes to climate change, just ask the people of Jasper this summer how big of an impact climate change is having on them. We have to have serious and responsible leadership when it comes to protecting the future of our country and the future for our children and our grandchildren. And that is not Mr. Poilievre. Alors nous, comme les députés libéraux, on va être debout pour les Canadiens. On va pousser sur ce qui dit M. Poilievre pour assurer que nous sommes là pour se battre un pays meilleur et aussi pour battre un pays dont nous avons une bonne planète dont nous pouvons habiter. Alors, je suis vraiment contente d'être ici. Nous avons d'importants travail à faire. I'm excited to be here. We have important work to do on behalf of Canadians, and I'm happy to take your questions. Dans la même phrase, le mot Pierre Poilievre est fraudeur. Allez-vous trop loin? Non, parce que M. Poilievre, quand il parle du prix sur la pollution, il oublie de dire quelque chose de tellement important. Et ça, c'est les rebats qui reçoivent les Canadiens. Il ne dit jamais toute la vérité. Il omet toujours quelque chose parce que ça ne va pas avec son agenda. Il est là pour essayer de confuser les Canadiens et pas être honnête avec eux. Sur les journées de l'opposition, vous devez en donner 7. Savez-vous quand la première aura lieu et avez-vous l'intention de les reporter plus tard dans la saison? Il y a 11 et demi semaines de Parlement. Il y a 7 journées d'opposition. On va donner les jours d'opposition dans le processus normal, comme on l'a fait d'habitude. There's a lot of discussion this summer about the Liberals having to learn the lessons of losing that by-election in Toronto. However, I don't think most Canadians would say lots has changed in terms of how this government approaches the issues, what issues it's prioritizing. Considering fall sessions here, can you tell Canadians that are changes coming, or any policy changes, or is this government comfortable with the path it's been on? Look, I think that's a really important question, and we certainly got the message from Toronto St. Paul's and have spent the summer reflecting on what that means and are coming back to Parliament, I think, very clearly focused on ensuring that Canadians are at the centre of everything that we do moving forward, and that as we govern and govern effectively for this country, we want Canadians to see and hear and feel that every decision that we take is about them. You just described Mr. Poilievre as a fraud, but why do you think his message is resonating with Canadians right now and yours isn't? Look, Mr. Poilievre is trying to sell a simple solution to a very complex issue. He is trying to say that, vote for me and everything will be better, but he omits most of what the issue is. When he talks about the price on pollution, he conveniently forgets that 8 out of 10 Canadians receive more in carbon rebate checks than they pay up front. He conveniently forgets that climate change is real and we actually have to have a plan to move it forward. And he conveniently forgets that there are a whole wide range of issues that are important to Canadians. And so our job is to be upfront and honest with Canadians. It's to make sure that we are holding him to account, to ensure that he faces the proper scrutiny, because as Canadians get closer and closer to an election, he has to answer those tough questions. He has to tell Canadians what his real plans are and not hide behind this distraction. Si M. Poilievre est un imposteur sur la question des changements climatiques, you no longer have support from the BC Sorry, Premier. could you repeat that? You no longer have support from BC's Premier on carbon pricing, the consumer carbon pricing, carbon tax. You no longer, it seems, have support from the federal NDP. You're very lonely on this issue, right? Is it time to change tactics? Is it time to change position on carbon pricing? It's a really good question, but what
is our plan when it comes to fighting climate change and protecting the environment is many different pieces, right? We have a price on pollution when it comes to industrial emitters. We have an entire economic transformation strategy where we're attracting investment to build the economy of the 21st century that is low carbon or no carbon. We are working to electrify our grids, and we also have a consumer price on carbon. And all of those pieces together make up what is, and in the last election in 2021, was widely agreed to by experts and economists, one of the best climate change fighting plans that we have, and the best amongst all political parties. We can debate, how and what is the best way to move forward, but what I can say is that every single one of these pieces of our plan is moving us towards our objective, and quite frankly, fighting climate change is the most existential fight that we have, and it's something that we're committed to. Are you open to moving away from the consumer carbon price and finding other ways to make up for the emissions reductions that the consumer price helps bring down? So again, I think it's really important to understand that when we talk about the price on pollution, when it comes to individual Canadians, 8 out of 10 Canadians receive more back than they pay into it. And it's a way for all of us to contribute to fighting climate change. Every single one of us is impacted by climate change. I mean, I think today, what is it, September 16th, and it's 30 degrees in Ottawa, right? We are all facing the effects of climate change. And look at the increase in extreme weather events that we're facing across this country and around the world. So we have important responsibilities to move forward on, and we are a serious party that's taking the business of government seriously. Sur les questions que vous dites que M. Poilievre est un imposteur sur la question climatique, quand vous voyez M. Singh qui change de position sur cette question-là, que pensez-vous de lui aussi? Voilà, quand c'est-à-dire à M. Singh, comme j'ai dit il y a 2 semaines quand il a décidé d'annuler l'accord avec le Parti libéral, que c'est son décision, c'est que vraiment ils répondent aux désirs, aux demandes du M. Poilievre. M. Poilievre lui demande de terminer avec l'accord, il termine l'accord. M. Poilievre lui demande de ne pas appuyer le prix sur la pollution, il termine d'appuyer le prix sur la pollution. On va voir aujourd'hui ce que lui demande M. Poilievre et comment M. Singh va répondre, mais ce que je vois pour le patron, c'est qu'il répond aux demandes de M. Poilievre. Ça fait quoi de lui? Sure. Senate, capital gains has yet to come to the House. Are there any other money bills that need to be introduced in the House or passed in the House to implement the Supply and Confidence Agreement? To implement the Supply and Confidence Agreement? Yeah, that are left, that are holdovers. Well, the Supply and Confidence Agreement is over, so we don't have to implement it anymore. Things in there, right? Like there are measures in there that the NDP wanted. I'm wondering if there are any money bills that still need to be passed that deal with that agreement. Well, there are always supply bills that need to be passed on a regular basis through the session to ensure that the things that we have committed to as a government. Budget Implementation Act? Well, there will always be supply bills that have to be passed. Yeah. Do you think, sorry, how many confidence votes do you think there will be Althea, this if fall? you have a crystal ball, No, on the financial measures, I'm not in charge of that. You are. I know, but if you had a crystal ball, then I would be keen to hear your opinion on that as well. Dans ce que j'entends, dans ce que vous me dites aujourd'hui, dans les priorités que vous annoncez, j'entends rien qui va aller rechercher la faveur des Canadiens. C'est quoi le plan que vous allez avoir pour aller rechercher la faveur des Canadiens, qui va remettre de l'argent dans leur poche? Parce que c'est ça qui fait mal, puis j'entends rien de votre part. Oui, alors, c'est important de savoir qu'il y a des mesures déjà existantes qui remettent l'argent dans les poches des Canadiens. Et si on n'a pas mis ces mesures en place, les dernières années auront dû être plus difficile pour les Canadiens. Mais ce que je vais dire, c'est que nous autres, comme les députés libéraux, sont ciblés seulement sur les Canadiens et assurer que nous avançons les projets de loi, les politiques qui les bénéficient. Vous avez parlé d'aider les aînés dans votre... Pardon, Vous avez parlé d'aider les aînés dans votre déclaration d'ouverture. Qu'est-ce que vous pensez de la demande du Bloc qui vous demande
de hausser la pension de vieillesse pour les aînés de 65 ans, ceux qui n'ont pas droit à la hausse que vous avez déjà mis pour les aînés plus vieux. Oui, alors l'augmentation pour les pensions pour les années de 75 ans et plus, c'était quelque chose d'important parce qu'on voyait qu'il y a un changement dans la situation économique des aînés plus âgés. Moi, j'ai bien sûr eu des conversations avec le Bloc, avec l'NPD, même avec les conservateurs avant de retourner. Et on va travailler ensemble pour voir où ils ont des politiques comme nous, dont on peut les avancer. Mais ce que je crois qui est vraiment important qu'ils sachent les Canadiens, c'est que M. Poilievre veut couper les pensions des aînés. Il veut lever l'âge de retirement pour les aînés et il n'est pas là pour appuyer les aînés comme il n'est pas là pour appuyer à n'importe quel Canadien de quel âge. Merci beaucoup tout le monde. Donc, vous êtes ouverte à hausser la pension à partir de 65 ans? Je suis ouvert à parler avec toutes les parties pour avancer l'agenda des Canadiens. Merci, bonne journée, on se voit après. Merci.